brief statement. I now give the floor to the distinguished permanent representative of the Syrian Arab Republic. شكرا سيد الرئيس مرة ثانية. بداية أشكر من تحدث بشكل موضوعي وعقلاني عما يجري في بلادي. أما السادة الزملاء الآخرين الذين تحدثوا بشكل مغلوط وعقيم عن وعي أو بغير وعي، فقد ارتكبوا اليوم بحق بلادي وشعبها عدوانا إنسانيا بين قوسين، وهو عدوان إنساني يزيد آلام الشعب السوري وحزنه. واسمحوا لي أن أبدي بعض الملاحظات في ضوء ما سمعته حتى الآن. إن ما يعانيه الشعب السوري هو نتيجة لأزمة عملت دول معروفة، وبعضها من الدول التي دعت لعقد هذا الاجتماع وتناوبت على الحديث بحماس منقطع النظير على تأجيج أوارها من خلال تقديم كافة أشكال الدعم للإرهابيين المرتزقة الأجانب، أو من خلال فرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب بحق الشعب السوري. إنما جاء في مداخلات ممثلي بعض الدول يؤكد قناعتنا بأن هدفها من الدعوة لعقد هذا الاجتماع هو ليس لمساعدة الشعب السوري، لا سيما وأن بعضها شريك في سفك الدم السوري. فهل يعقل أن تكون إسرائيل التي تحتل الجولان السوري منذ أكثر من 50 عاما، والتي تقوم منذ ما يزيد على 4 سنوات بتقديم كافة أشكال الدعم لجبهة النصرة في منطقة فصل القوات، هل يعقل أن تكون إسرائيل هذه حريصة على الشعب السوري وتنضم إلى قائمة الدول التي دعت إلى عقد هذا الاجتماع؟ والأمر نفسه ينسحب على نظام أردوغان. فهل يعقل أن يكون هذا النظام حريصا على الشعب السوري وهو السبب الرئيس لما يعانيه أهلنا في حلب من خلال فتح حدوده لآلاف الإرهابيين المرتزقة الأجانب لاجتياح المدينة وأخذ سكانها رهائن بشرية، بعد أن أنشأ هذا النظام الأردوغاني مراكز تدريب لهؤلاء الإرهابيين على أراضي تركيا، وهو النظام الذي ينادي اليوم بتعديل معاهدة لوزان الموقعة عام 1923 ويعتدي على السيادتين السورية والعراقية، وهو النظام الأردوغاني الذي قام طيرانه الحربي أمس بقتل أكثر من 150 مدنيا بريئا في ريف حلب الشمالي. وكيف يمكن لنظام آل سعود أن يدعي الحرص على الشعب السوري وهو الذي أنفق عشرات المليارات من الدولارات لتمويل المجموعات الإرهابية الوهابية التكفيرية الداعشية في كافة أصقاع الأرض بما فيها بلاد سوريا والعراق، وهو النظام الذي انبرى شيوخ الفتنة لديه بإصدار الفتاوى الوهابية الجهادية الجاهلية لاستباحة الدم السوري والعراقي واليمني والبحريني والنيجيري وأماكن أخرى في العالم، من بينها مدينة نيويورك نفسها التي ارتكب فيها على يد إرهابيين سعوديين عدوان 9/11. وكيف يمكن لمشيخة آل ثاني القطرية القزمة التي سخرت موارد آبار نفطها وحقول غازها لشراء كافة صنوف الأسلحة وإرسالها للإرهابيين، وحكمت على شاعر لديها بالسجن المؤبد لأنه انتقد سياسات حكام قطر، كيف يمكن لهذا النظام القطري أن يكون حريصا على الشعب السوري؟ وكيف يمكن لأي دولة تفرض الحصار والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب على الشعب السوري أن تدعي اليوم حرصها على الشعب السوري؟ وكيف يمكن لدول أعضاء في حلف الناتو ومنها كندا راعية هذه الدعوة بانتهاك أبسط أحكام ميثاق الأمم المتحدة من خلال انتهاكها للسيادة السورية وادعائها مع بقية دول ما يسمى بالتحالف أنها تستهدف الإرهابيين فوق الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية؟ كيف يمكنها أن تفعل كل تلك التجاوزات القانونية والأخلاقية؟ وكيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية
أن تدعي حرصها على الشعب السوري، وهي التي أنفقت مئات الملايين من الدولارات لتدريب من تسميهم بالمعارضة السورية المعتدلة، والتي كشفت كافة التقارير مؤخراً أن هؤلاء المعارضة قد انضموا أو كانوا أفراداً في جماعات إرهابية مسلحة. وقامت الولايات المتحدة مؤخراً بقصف مواقع للجيش السوري في دير الزور لتأمين ممر إرهابي لإرهابي داعش للعبور من الموصل باتجاه الرقة خدمة لأجندات سياسية رخيصة. سأختتم سيد الرئيس. وكيف يمكن لفرنسا أن تدعي حرصها على الشعب السوري وهي التي عملت منذ الأيام الأولى للأزمة على دعم الكيانات الإرهابية المسلحة وتوفير الغطاء السياسي لهم، بما في ذلك تشجيعها على ارتكاب هذه الكيانات لمجزرة الغوطة بالأسلحة الكيميائية، وهي أيضا التي قصفت المدنيين أي فرنسا في مدينة منبج في ريف حلب. وكيف والقائمة تطول ولا مجال لسردها اليوم. شكرا سيد الرئيس. I thank the distinguished permanent representative of Syria. We've run out of time for anything else from the floor, and I'm now giving the floor to Mr. Stefan de Mistura from Stockholm. Must be about midnight there, the special envoy. Are you still with us, Mr. de Mistura? Yes, I am, very much so. Please respond. Thank you. I will also give a chance to, am I still there? Are you hearing me? Yes, loud and clear, and Mr. Jing will speak after you. Thank you. Let me say the following. Based on what I heard, there been a question whether there came several questions, but some are actually related to John Jing, who can reply to them, particularly what is the minimum aid needed for 275,000 people in Aleppo, which I think is an important point, and what are the minimum conditions for humanitarian corridors seen from a humanitarian UN point of view. So I will leave that to him. Now, the question that came up to me was, how can we ensure that if al-Nusra leaves, they actually leave, and those who should be leaving does so? Well, I've been asking myself the same question. First of all, we are talking about 900 people. Secondly, everyone apparently in Eastern Aleppo knows who al-Nusra is. And they have changed the name. It's a cosmetical arrangement, a semantic change, but everybody knows who they are. And three, there are 5,000 non-al-Nusra fighters who are linked to other countries, and they are what we call mainstream opposition. They are in a position of telling al-Nusra, time to go. You have been giving an alibi, an excuse, a reason for actually providing the excuse, the alibi, and by the way, there is no excuse for bombing hospitals, even if you have got a group of terrorists inside or hiding nearby. But anyway, that has been used as an excuse for actually bombing heavily urbanized environment. So ask the al-Nusra to leave, and that can be done because they are well known, and they are not many, and they are well known both to the people of Aleppo, to the countries who are been supporting the other 5,000 non-al-Nusra people. Second point, how can we ensure that the armed groups, the representatives, the armed groups who are not leaving because they are not al-Nusra and do accept the cessation of hostilities, do not return to fighting? Well, that point is that some countries, including, of course, those who have been supporting them, and will be guaranteeing that. That's part of the expectation. By the way, that question could be turned also to the government. What tells us that the government and those militias who have been supporting the government will not be actually then resume the fighting
or the attacking on eastern Aleppo once the cessation of hostilities agreed upon. So in that case, I think the guarantee should come from the government and from Russia Federation. Now, regarding a very valid point, and I think the most important question we got, what can the General Assembly do in order to assist the solution in Syria, but above all, since Aleppo has become the symbol at the moment, to do something for Aleppo? Well, my short answer would be, if the General Assembly could ask, stop bombing on both sides. Certainly the most heavy bombing has been coming from the air. No one can question that. Pictures speak for it. It's not words. But also the other side, the mortar shelling. Stop bombing. Second, let's all together ask al-Nusra, go out of eastern Aleppo. You're a terrorist organization, nothing to do there. Go out of it. Three, the government to be asked by all of us, can you commit yourself to actually respect the local administration? We know that you will say we have national sovereignty. No one is doubting national sovereignty. But there is a temporary arrangement can be and should be done in order to make sure that the cessation of hostilities and the protection of those who remain. One day, everything will become again back to national sovereignty. And last, humanitarian aid. Now, there has been a question which has come up. Is a special session of the General Assembly useful? Well, I leave it to you. You are the ones. I can tell you that this occasion has been useful, because the biggest danger for Syria and for Aleppo is actually get out of the radar screen and be forgotten and become just a number or an occasion of statistical concern. And one day we will find that Aleppo is not there anymore, and it would be probably around December. So my suggestion would be, let's hope that the cessation of hostility takes place. Let's hope that the bombing continues to be stopped on both sides. If it doesn't, I think it would be time for a special session of General Assembly if the Security Council doesn't have the capacity of unifying themselves in stopping this horror. Thank you. I thank the Special Envoy for his response, and I now give the floor to Mr. Jing. Thank you, Mr. President. And again, thank you for all of the expressions of solidarity and support. Our job and our responsibility on the humanitarian side of the UN is to give voice to the innocent civilians who pay the price for the political failures that result in conflict. And I really have a very high level of responsibility to be able to communicate effectively with you here this evening their expectation. They are bewildered by their circumstance. They despair. And of course, the question has been repeatedly asked, what can we do? What is needed? We need to take action to stop the killing of civilians, as the Special Envoy has said. That is the first and basic demand. We should be inspired by those who are trapped in Aleppo. We should be inspired by the doctors who are in facilities that have been repeatedly shelled and continue to risk their own lives in what on the face of it are impossible circumstances, but they have not given up. We should not give up. We have to do more. We have to join hands with those heroic efforts in Aleppo, in eastern Aleppo, by doing more together in the name of humanity. When we ask about what is it minimally that they require, stop the killing of civilians, number one. Get in very basic life support in terms of medical supplies, in terms of food supplies, help with the restoration of water. But why are we lowering the bar? Because that's why again, as the Special Envoy has said, we have to remind ourselves that it's not acceptable to have such tolerance for human suffering in 2016. We seem to have a very high level of tolerance for the suffering of the people of Syria.
over the last 5.5 years. They do not want cycles of violence. When we talk about humanitarian pauses, they immediately think that this is going to be just part of a cycle of violence. They want an end to the violence. Minimally, to conduct an operation